Hi everyone, welcome back all of you. Today I would like to discuss with you an important theory regarding the consumer behavior under the uncertainty and risk, St. Petersburg Paradox. We are already discussed choices under uncertainty, how we can represent the uncertainty by probability distribution, expected value and variability, and standard deviations. How we can maximize the expected utility. Also fair gambles and expected utility hypothesis. And also different preferences or attitudes towards risk. That is risk neutrality, risk aversions, risk preferences. Okay, today I would like to discuss with you St. Petersburg Paradox. First of all, let us see what is St. Petersburg Paradox. Okay, before analyzing the theory of St. Petersburg Paradox, we have to analyze what do you mean by paradox? How a theory can be called a paradox. A paradox is also known as an antinomy. It's a logically self-contradictory statement or a statement that runs contrary to one's expectations. It is a statement that despite apparently valid reasoning from two premises leads to a seemingly self-contradictory or logically unexpected conclusion. A paradox usually involves contradictory yet interrelated elements that exist simultaneously and persist over time. പാരഡോക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യുക്തിപരമായി സ്വയം വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. യഥാർത്ഥ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും സാധുതയുള്ള ന്യായവാദമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും സ്വയം വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതായി തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിപരമായി അസ്വീകാര്യമായ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് പാരഡോക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അഥവാ ഒരു വിരോധാഭാസം സാധാരണയായി പരസ്പര വിരുദ്ധവും എന്നാൽ പരസ്പര ബന്ധിതവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അവ ഒരേ സമയം നിലനിൽക്കുകയും കാലക്രമേണ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളോട് നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് വുമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതുപോലെ വുമൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാരഡോക്സ് എന്ന തിയറിയെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാരഡോക്സ് എന്ന ഈ ഒരു വേർഡിനെ നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ കഴിയും. അഥവാ നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിക്കുന്നവരാണ്. അതേസമയത്ത് വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ വളരെയധികം ക്രമാതീതമായ കുറവ് കാണുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ എന്നുള്ളത് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പൊതുവേ വർക്ക് ജോലിയും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്. പക്ഷേ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് പാരഡോക്സ് എന്ന സാധനം. ഒന്നുണ്ടായാൽ മറ്റൊന്നുണ്ടാവണം. അഥവാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവണം? വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ലുള്ള കേരള വിദ്യയിലെ സ്ത്രീകളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ മാത്രമേ നമ്മൾ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് കാണുന്നുള്ളൂ. ഇതൊരു കോൺട്രഡിക്ടറിയാണ്. ഒന്നുണ്ടായാൽ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറയുന്നു എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ അതൊരു പാരഡോക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, പാരഡോക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കേണ്ടത് അതിന് വിരുദ്ധമായി സംഭവിക്കുന്നതിനെ നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത്? പാരഡോക്സ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. Okay, now let us see what you mean by St. Petersburg Paradox. Okay,
St. Petersburg Paradox is a paradox related to probability and decision theory in economics. It is based on a theoretical lottery game that leads to a random variable with infinite expected value, that is, infinite expected payoff, but nevertheless seems to be worth only a very small amount to the participants. ഇത് ഒരു സൈദ്ധാന്തിക ലോട്ടറി ഗെയിമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തിയറിയാണ്. അത് അനന്തമായ പ്രതീക്ഷിത മൂല്യമുള്ള ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ചെറിയ തുക മാത്രമേ വിലമതിക്കൂ എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് വിരോധാഭാസം പ്രതീക്ഷിച്ച മൂല്യം മാത്രം കണക്കിലെടുക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കമായ തീരുമാന മാനദണ്ഡം ഒരു യഥാർത്ഥ ഗതിയും എടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ഗതി പ്രവചിക്കുന്നു. St. Petersburg Paradox refers to the problem why most people are unwilling to participate in a fair game or bet. For example, offer of participating in a gamble in which a person has a even chance, that means 50-50 chance, or winning or losing ₹1000 is a fair game. To put in mathematical terms, a gamble whose expected value is 0, or more generally, the game is in which the fee for the right to play is equal to its expected value, is a fair one. Thus, according to St. Petersburg, is an uncertain game a most individual will not make a fair bet, or in other words, will not play the fair game. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൂല്യം 0 അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സാധാരണമോ ആയ ഒരു ചൂതാട്ടം. കളിക്കാനുള്ള ഫീസ് പ്രതീക്ഷിച്ച മൂല്യത്തിന് തുല്യമായ ഗെയിം. ആ ഗെയിം ഒരു ന്യായമായതൊന്നാണ്. അതിനാൽ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു അനിശ്ചിത ഗെയിമിൽ മിക്ക വ്യക്തികളും ന്യായമായ പന്തയം നടത്തുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ന്യായമായ ഗെയിം കളിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. More clearly, St. Petersburg Paradox is a situation where a naive decision criterion which takes only the expected value into account predicts a course of action that presumably no actual persons would be willing to take. More clearly, a casino offers a game of chance for a single player, in which a fair coin is tossed at each stage. The initial stake begins at $2 and is doubled every time heads appears. The first time tails appears, the game ends and the player wins whatever is in the pot. Thus, the player wins $2 if tails appears on the first toss, $4 if head appears on the first toss and tails on the second, $8 if heads appears on the first 2 tosses and tails on the third, and so on. നമുക്കറിയാം, ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ ഹെഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ആ ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള ഓഹരി $2 ഡബിളായി മാറുന്നു. എവിടെ വെച്ചാണോ ടെയിൽ വരുന്നത് അവിടെ അയാൾക്ക് കളി മതിയാക്കാം, അയാൾക്ക് ആ ഗെയിമിൽ വിജയിക്കാനാവും. കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഹെഡ് വരുമ്പോൾ $2 ആണുള്ളത്. ഹെഡ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, $2 ഡബിളായിട്ട് വരും എമൗണ്ടുകൾ. ഇനി ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ടെയിലാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ ഗെയിം എൻഡ്. എവിടെയാണോ ടെയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അതോടുകൂടി ഗെയിം എൻഡ് ചെയ്യും. അതുവരെയുള്ള ഗെയിം അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വിൻ ചെയ്യാനും പറ്റും. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടോസിൽ തന്നെ ടെയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തപ്പം കളിക്കാരന് $2 വിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി വേറൊരു കേസ്, $4 വിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ
ടോസിൽ തന്നെ ഹെഡ് അപ്പിയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആദ്യത്തേതിൽ ഹെഡ് അപ്പിയർ ചെയ്തു. പിന്നീട് ടോസ് ചെയ്തപ്പം രണ്ടാമത് ടോസ് ചെയ്തപ്പം ടെയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തു. അതോടുകൂടി ആ വ്യക്തിക്ക് $4 കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ തന്നെ $8 വിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആദ്യത്തെ 2 ടോസുകളിൽ ഹെഡ് അപ്പിയർ ചെയ്യുകയും മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ടെയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് $8 സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോ ടോസ് ഹെഡ് ആവുമ്പോഴും അത് എത്രയാണോ എമൗണ്ട്, ആ എമൗണ്ട് ഡബിളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സംവിധാനം, 2ൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു ഗെയിമാണ് ഈ ഗെയിം. ഓക്കെ. Mathematically, the player wins 2 raised to k dollars, where k is a positive integer equal to the number of tosses. What would be a fair price to pay the casino for entering the game? To answer this, one need to consider what would be the average payout with the probability 1/2. The player wins $2 with the probability 1/4. The player wins $4 with the probability 1/8. The player wins $8 and so on. Thus, the expected value is this. Expect 1/2 into 2 plus 1/4 into 4, 1/8 into 8, 1/16 into 16 plus and so on. That is 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus is equal to 0. That is the answer is infinite one. Thus the expected value is infinite one. Assuming the game can continue as long as the coin toss result in heads, in particular that the casino has unlimited resources, this sum grows without bound. And so the expected win for repeated play is an infinite amount of money. Considering nothing but the expected value of the net change is one's monetary wealth, one should therefore play the game at any price if offered the opportunity. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ടെയില് ഹെഡ് അപ്പിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെയിൽ എപ്പോഴാണോ കിട്ടുന്നത് അപ്പം മാത്രം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണത്. എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏത് രൂപക്കാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയാസമല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഗെയിമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം വിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നിട്ട് പോലും yet in published descriptions of the game, many people expressed disbelief in the result. This is the paradox.
The paradox is the discrepancy between what people seem willing to pay to enter the game and the infinite expected value. This is because the probability of winning big is too small and almost impossible. The distribution decays exponentially as the return grows.